Hi there, do you know how to use a connector in OET Speaking? പക്ഷേ അതിനു മുന്നേ, what are connectors? So connectors are linking words which helps us to join clause or sentences. നമ്മൾ ഒന്നിലേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്ടർ ഏതാണ്? ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻഡ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പകരം എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം? So you may use in addition to that, furthermore, along with that, moreover. So നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാലോ. Confirm presence of granuloma, small fluid-filled lump formed of cells to fight infection, no cause for concern. Stress importance of not removing the earring, hole closes and traps infection. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിലേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പേഷ്യൻ്റ് അടുത്ത് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂസിങ് എ കണക്ടർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. And also in the connector use ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാസ്ക് എങ്ങനെ കവർ ചെയ്യാം? So you can just say, well, I can confirm the presence of granuloma. Before that, Anna, do you have an idea about granuloma? Kindly don't worry, I'll explain it to you. So a granuloma is a small fluid-filled lump which is formed of cells to fight infection. There is no cause for concern, so please don't worry. Along with that, I would like to stress the importance of not removing the earring as the hole will get closed and it may trap infection within. So is that okay with you, Anna? So ഇനി തൊട്ട് and also എന്നുള്ള connectors യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇതുപോലുള്ള connectors യൂസ് ചെയ്യാം. So for more informative videos, follow Tiju's Academy. ഉറപ്പാണ് വിജയം.